السلام عليكم أعزائي الطلبة. هنا في الجزء الثاني من الأسيبسز نكمل ما بدأنا سابقا في المحاضرة الماضية، الجزء الأول، ونتطرق إلى Surgical Asepsis والإجراءات اللازمة في التعقيم Performing Surgical Hand Antisepsis. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الهاند واشنج، هاند هايجين. أما الآن سنتكلم عن اللي هو السيرجيكال هاند، يعني أنتسبسيس طبعا اللي هو غسل اليدين جيدا ما قبل الإجراءات المعقمة، وبالذات داخل غرفة العمليات عند التدشين في الدخول لإجراء العملية، إذا كان دكتور أو إذا كان سكراب نيرس بيساعد الدكتور في العملية. Surgical hand antisepsis, previously referred to as surgical scrub، يعني ممكن أسميها surgical scrub، is a medically aseptic hand hygiene procedure that is performed before donning sterile gloves and garments when the nurse is actively involved in an operative. يبقى زي ما قلت لكم، هي العملية الغسل اليدين بشكل دقيق جدا قبل لبس اللي هو الجلافز المعقم، الستيرال جلافز، وقبل الدخول في الإجراءات العملية or obstetric procedures، أو عند الولادة. أطباء الولادة والقابلات الميدوايفز لابد من إجراء التعقيم جيدا قبل لبس الجلافز والدخول في عملية الولادة على الطفل المعقم. To maximally reduce the number of microorganisms, the fingernails must be short, not extend beyond the tip of the fingers. انتبهوا للنقطة هي جيدا. أنا طبعا بعمل التعقيم الجراحي هذا لليد، ولكنه لا ينهي الميكرو أورجانيزم نهاية تامة، ولكنني أقلله بأكبر قدر ممكن بشكل كبير جدا. ولكن انتبهوا للمسألة اللي تحتها خط. بالنسبة للفينجر نيلز، وهذا مهم جدا وبأكد عليه مرة ومرتين وثلاثة، must be short، لازم تكون مقصوصة وقصيرة حتى لا تكون أكثر من حافة الأصبع، not extend beyond the tip of the fingers. Artificial nails are prohibited. ما فيش إشي اسمه أظافير عير، أظافير تلزيق، وبالذات للبنات هذا ممنوع جدا. nail polish is discouraged، ممنوع أي غطاء لوني للأظافر، يعني بمعنى المناكير أو النيل بينتس، because it is conductive to harboring an increased number of microorganisms. طبعا هذا سبب في احتواء كثير جدا من أعداد البكتيريا على الأظافر، إذا كانت تحت الأظافر أو إذا كانت الأظافر مطلية طلاء آخر. All rings, watches and jewelry are removed before surgical hand antisepsis. الآن عند القيام بالتعقيم هذا اللازم لدخول العملية، لا وجود لأي مجوهرات في اليد ولا حتى الرينجز، يعني خاتم للخطوبة، خاتم للزواج، لا يجب أن يكون أثناء عملية التعقيم والدخول إلى عمليات الجراحية. وكذلك سنتطرق الآن إلى فيديو يتعلق بالإجراء للعملية وتنظيف الأيدي قبل دخول العملية الجراحية، أي Surgical Antisepsis أو Surgical Hand Antiseptic. This video is for training purposes only. Surgical site infections, or SSIs, remain a prevalent threat to patient safety. Proper surgical hand scrub or rub techniques are essential to decreasing its incidence. This video provides instructions on anatomical surgical hand scrub procedure using the brush stroke method. If done correctly, this procedure should take 3 to 5 minutes. Before beginning the surgical hand scrub procedure, you must remove all jewelry from both hands and arms. Inspect your skin and nails. Ensure your skin is free of any cuts and wounds. Nails must not extend past your fingertips, and nail polish must be intact without chips or scratches. Remember, acrylics, artificial nails, and nails with foreign bodies are not allowed in the operating room. Put on your personal protective equipment. Make sure your hair and ears are tucked into your surgical head covering
and that any neck jewelry is contained in your surgical attire scrubs. Don proper eye protection and a surgical mask covering your nose, mouth, and if applicable, facial hair. To begin the scrub, tear open a sponge of your preferred hospital-approved antiseptic, either chlorhexidine or betadine, also known as povidone iodine. Place the open packet on the shelf above the sink with the tear facing the ceiling. You must pre-wash your hands and arms only if this is the first case of the day or if your hands are visibly soiled. Use the soap from the dispensers located within the scrub sink or in a separate container above the sink. Then, use the disposable nail pick and clean under your fingernails under running water. Dispose of the nail pick in the trash can beside the scrub sink and rinse hands and forearms. Once hands and arms have been washed, remove the sterile surgical sponge from its wrapper and moisten the sponge under running water by squeezing and releasing it. With fingertips together, use a light but firm pressure to stroke the nails in a back and forth motion with the abrasive brush side of the sponge approximately 30 times. The abrasive brush side is only used on your fingertips. The non-abrasive side should be used for the remainder of the scrub. Next, turn the surgical sponge over to the non-abrasive side. Place fingers side by side, including the thumb, and scrub the surface of the palm 10 strokes. Then, turn the hand over and scrub the dorsal surface 10 strokes. Next, scrub the outside surface of the thumb from wrist to tip of the thumb 10 strokes. Continue to apply 10 strokes to the other side of the thumb and to each side of your fingers. Once you scrub an area, do not go back. Now that you scrubbed your hand, it's time to scrub your arm on the same side. Mentally divide the forearm into thirds from wrist up to 2 inches above the elbow. When scrubbing each third of your forearm, apply 10 strokes to the top, bottom, and both sides of each section. Like before, once you scrub an area, do not go back. Repeat the scrub on the other hand and arm. Once both hands and arms are complete, discard the surgical sponge in the trash can beside the scrub sink. Start rinsing at your fingertips and continue to the hand, forearm, and elbow, moving in one forward direction through the water. Always keep your elbow at a right angle and hand raised above the level of your elbow. Do not move arms back and forth in the water. If you need additional rinsing, completely remove your arm from the water stream and re-enter at the fingertips until you reach the elbow. Once rinsing is complete and no antiseptic remains on the hand and arms, turn off the water with the knee control. To avoid contamination, keep hands above the level of the elbow and away from scrub attire and non-sterile surfaces. Allow residual water to drip off the elbows and into the sink. Do not shake or wave hands and arms to remove excess water. Walk backwards through the operating room door and dry hands and arms with a sterile towel before donning a sterile surgical gown. هنا نريد أن نفرق ما بين غسيل اليدين العادي قبل العمليات البسيطة والكلين ما بين Surgical Hand Antisepsis. بداية بالنسبة للجولريز بلين ويدنج في الهاند ممكن يكون، في الغسيل عادي ممكن أخلي خاتم، ولكن في السيرجيكال remove all jewelries or are removed. facets للحنفية with hand controls are used. البنية ممكن استخدم أنا فتح الحنفية باليد بالقلب بالمرفق وذلك، بينما الحنفية تبعت السيرجيكال انتيسبسز لابد بانه يا اما بالقلبه بالمرفق او بالقدم. liquid bar leaflet or powder soap or detergent is used. طبعا ممكن استخدم السوائل واستخدم البودرة، ولكن في الجراح في العملية التعقيم الجراحية لابد من استخدام الانتي بكتيريال صوبس، الصابون التي تحتوي على معقمات وطارد للبكتيريا.
والواشنج لاست في الهاند العادية، في الغسيل الهاند العادية الكلين 20 سكندز ل 30 سكندز، ولكن في تعقيم الأيدي قبل عملية جراحية يأخذ من دقيقتين إلى 3 إلى 6 دقائق، وفي طبعا بيقولوا من 3 إلى 5. hands are held في الواشنج العادي hands are held lower than the elbow during washing, rising and drying. طبعا rinsing and drying ممكن أنا ايدي انزلهم لتحت اثناء العمليه، مش مشكله طبعا، وبنزلهم وبخلي الميه تجري عليهم. بينما في السيرجيكال هاند بتكون الايدي مرفوعه الى الاعلى. areas beneath fingernails are washed. الان من تحت الاظافر، طبعا نحن نركز ان لا يوجد اظافر، ولكن تحت الاظافر نغسلهم غسيل عادي. بينما في السيرجيكال انتيسبسس تحت الاظافر بننظفهم ب يعني عصاية خاصة بسميها اللي هي اورانج ستيك similar to nail cleaner، يعني شيء بتنظف زي طرف القصافة أو ما ذلك. فريكشن في الهاند العادية فريكشن produced by rubbing hands together، يعني أنا بفرك إيدي في بعض، ولكن في السيرجيكال انتيسبسس فريكشن يستخدم فيه طبعا اللي هو فرشاة خاصة بنسميه فريكشن is produced by scrubbing with brush or sponge أو بعض الإسفنجات. الآن في الهاندز dried with paper towel، يعني ممكن أنا أنشف إيدي في الغسيل عادي اللي هو مناشف ورق أو فوط ورق، ولكن تنشيف في sterile towel الكلوث towel dried with sterile towel، يعني لازم يكون منشفة معقمة وليست منشفة clean. Clean gloves are donned if the nurse has open skin or there is a potential for contact with the blood. طبعا نلبس clean gloves، بينما after surgical antisepsis لازم نلبس sterile gloves. كذلك wearing personal protective equipment اللي هي طبعا PPE. اليونيفورمز نلبسه كويس. health care providers should wear their uniform only while working with clients، يعني ممنوع اشتغل مع البيشنت بدون اللي هو طبعا الجاون تبع، لأنه ممكن ينقل عدوى لنفسي ولا الآخرين أنقل، ولكن الجاون ممكن أنا أغسله وأعمل له تعقيم وخلافه. سكراب سوت أند جاونز، طبعا السكراب سوت اللي يغر بدلة العمليات الجراحية. سكراب سوت أند جاونز are hospital garments instead of a uniform، طبعا هذه لبس خاص ويجب التقيد به. their use is mandatory، لابد mandatory واجب، غصبا عنك لازم تلبسه، ممنوع تكون في غرفة العمليات وانت لبست اللباس العادي او الجاون العادي تبع المستشفى الابيض، لازم البدلة المخصصة. These garments prevent healthcare providers from bringing طبعا microorganisms، وهذه تساعد على تقليل نقل العدوى من الخارج الى غرفة العمليات. إذا نستكمل في اللي هو wearing personal protective equipment PPE. الماسكس، كل الكمامات اللازمة إذا كانت طبعا كمامات عادية أو كمامات N95 اللي طبعا الريسبيريتور بنسميها filtered respirator masks، اللي هو الريسبيريتورز تحت هي موجودة air filtered respirator that fits snugly، يعني تثبت تثبيت جامد، طبعا بكون اللي هي N95، وحنشوف صورهم إن شاء الله. هنا في الصور كما وعدناكم صور الماسكس اللي A B C، ولكن طبعا صورة اللي هو ال N95 اللي بسميها respirator filtered هيها موجود الصور أمامكم. طبعا various types of face mask، ear loop إذا كان طبعا في عندي الماسك على الإير، أو tie on style، طبعا ممكن أنا أربطها من تايت من ورا زي اللي هي المشهورة، والمولدد كاب ستايل، واللي مثل اللي هي طبعا الكب هي في الصورة سي، والان 95 اللي موجودة على اليمين خالص. في الويرينج بيرسونال بروتكتيف equipment استكمالا من الجلوفز. nurses wear clean gloves sometimes called طبعا في الاكزامينيشن gloves in the following طبعا circumstances، وقتش بلبس الكلين gloves إذا كان في عندي بدي أنا as a barrier to prevent direct hand contact with the body أو blood fluids, as barrier to protect clients from microorganisms when there is a potential transfer of microorganisms from one client to other. يعني بلبس الكلين جلافز غالبا إذا كان في سوائل على الجسد أو بدي أعمل تاتش للمريض، أو إذا كان في عندي بدي أحمل مريض من انتقال عدوى من داخل المستشفى إله،
أو إذا كان طبعا when there is a potential transfer، إذا كان في إمكانية انتقال الميكروبات من مكان إلى آخر مع التعامل معها. أيضا في الويرنج بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت مهم جدا لحمايتكم أنتم. طبعا في عندكم صورة هنا الاي جوجل اللي واقي العينين من اللي هو التطاير طبعا بعض الغازات الكيميائية أثناء التحضير أو أثناء طبعا العمليات الجراحية. في عندي هير اند شو كفر كمان اللي هو طبعا غطاء الرأس والقدمين، هذا مهم جدا جدا في اللي هو العاملين داخل غرف العمليات. وبروتكتيف اي وير اللي هي بسموه الاي جوجل او الفيس شيلد، ممكن يكون عندي الغطاء اللي بيكون مثل لوحة بلاستيكية على الوجه. وطبعا هاي الشغلات الآن تستخدم بشكل كبير جدا وخاصة في الوقاية من فيروس كورونا. سنتابع فيما بعد اللي هو الفيديو عن اللي هو لبس البيرسونال بروتكتيف equipment. تابعونا وعلى بركة الله. How to safely put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room.
إلى موضوع مهم جدا، وهو الكونفايننج سويلد ارتكلز، التخلص من اللي هو الفضلات الملوثة. فإحنا في المستشفيات وفي الأقسام لابد من وجود غرف خاصة لهذه الأشياء، ولا تكون ضمن غرف المرضى أو ضمن غرف العمل، بنسميها اليوتيليتي رومز. فبيكون في عندي تو رومز لليوتيليتي رومز، في روم بسميها ديرتي روم والروم بسميها كلين روم. طبعا الهيلث كير agencies have at least two utility rooms, clean utility room and the other considered dirty utility rooms. شو اللي بقول أنا الديرتي utility rooms must not place soiled articles in the clean room، يعني أي حاجة ملوثة بالدماء بالسوائل بالأمور هاي بنحطها في الديرتي روم. The dirty room or soiled utility room contains covered waste. لازم يكون في عندي زي ما انتم شايفين أمامكم في الصورة إنه في عندي receptacles covered، في إلى غطاء يعني السلة للغطاء، وفي داخلها الكيس، ويحكم الكيس إحكاما جيدا قبل التخلص منه. بده يكون عندي أيضا في اللي هو الديرتي روم اللي هو طبعا house equipment for testing stool or urine. طبعا ممكن أنا أكون اللي هو عندي إجراءات للفحص إذا كان في مثلا دخل في إفرازات ولا شيء، على أساس إني أنا ما انقلش عاد وأشوف إنه هالغرفة بعد ذلك بدها تعقيم ولا لا. A sink is located in the soiled room for hand washing. لازم يكون في عندي سينك، لازم يكون في عندي سينك للتخلص من اللي هو طبعا الميكروبات اللي على أيدينا عند نقل هذه الأشياء. وفي عندي طبعا الووست ريسبتاكل زي موجودة وتكلمنا عنها إنها تكون بغطاء وفيها طبعا أكياس بلاستيكية للتخلص من الأمور هاي. طبعا بالإضافة إلى اللي طبعا في عندي بيكون درينج كونتينر kept covered and اللي هو emptied at least once during each shift. من القمامة التي لا يجب أن تستمر يومين وثلاثة عشان أعمل فرصة للبكتيريا في الكولونايزيشن والتكاثر. كل شيفت يجب أن يتم اللي هو طبعا تغيير هذه القمامة أو السلات والأكياس البلاستيكية. وأيضا يا أخوان بالنسبة للصورة اللي فوق أنا بسميها اللي هو large flushable hopper. هو اللارج فلاشبل هوبر يعني زي السيفون. هذا طبعا لو أنا كانت في بعض الأشياء السوائل من الجسدية بعد ما غسلنا ايديه يعمل عملية شفط ولا تبقى في اللي هو حفاف السنك. وكمان في عندي بده يكون لارج لاندري اللي هو همبر، اللي هو طبعا بده يكون في عندي اللي هو سلة للمخلفات اللينين والشراشف والكلام هذا داخل هذه الغرفة. أما بالنسبة للكيبينج environment clean by housekeeping personnel اللي هم عمال النظافة والتنظيف اللي ممكن يأتمروا بأمرنا في هذه المسألة أو حسب النظام الموجود في المستشفى are responsible for collecting and disposing of accumulated trash. هم المسؤولين عن تجميع القمامة وإخراجها طبعا القمامة الطبية من المستشفيات وبيعملوا disinfection. housekeeping keepers who follow the principles of medical asepsis لازم يتبعوا principles of medical asepsis، وهي كالتالي. طبعا هذه الميجرز الموجودة على الديلي بيسز: clean less soiled areas to the grossly dirty areas، يعني بينظفوا المناطق اللي هو الأنظف إلى المناطق الأقل نظافة، أو هنا طبعا يعني بمنطق آخر ولكن هاي المعنى. They wet warm floors، طبعا لازم ترطيب الأرضيات قبل بداية عملية التنظيف حتى لا تتطاير الغبارات والأغبرة حاملة معها الميكرو أورجانيزم أو الفرنتشرز كذلك والأثاث. They discard solutions use a flushable hopper. أي إفرازات بدها تخلص منها يجب أن يستخدموا زي ما قلنا السيفون الفلاش هوبر اللي هو السيفون اللي بيسحب وليس فقط غسل اليدين. They never place clean items on the floor. ممنوع يحطوا أي شيء نظيف على الأرض، وكذلك uncleaned مش بس الكلين and unclean unclean كمان. ليش؟ لأنه ممكن ينقل لي عدوى من مكان إلى مكان. مثال لو الشرشف أنا اللي بعد ما غيرته للمريض كان في أي شيء وأنا حطيته على الأرض هو unclean، فممكن ينقل العدوى أو ينقل الميكروب من الشرشف من المريض إلى الأرضية، وربما ينتقل بالأقدام إلى أماكن أخرى.
لازلنا في الكيبنج environment clean، وبدنا نعمل terminal disinfection is more thorough than concurrent disinfection. طبعا التيرمينال disinfection بعد خروج المريض بالسلامة إلى البيت بنعمل اللي هو تنظيف شامل وليس تنظيف جزئي كما هو موجود كل يوم. طبعا الميجرز used to clean a client's environment after discharge بعد الخروج it includes scrubbing the mattress surface and the inside of drawers and outside والbedside كذلك stands. بدنا ننظف كل شيء حول المريض من مرتبة من سرير من الستانس الموجودة. Nurse who work in home healthcare can teach the client and family simple aseptic practices for cleaning contaminated articles. وممكن احنا نتطرق للأهل في تعليمهم ذلك وتعليمهم كيفية القيام والإجراءات بالتنظيف المناسب. Surgical Asepsis. Surgical asepsis refers to those measures that render supplies and equipment totally free of microorganisms. هي الإجراءات التي تضمن أن الأدوات الجراحية خالية تماما totally free of microorganisms. أما الستيرال تكنيكس، كيفية عمل sterile technique، بدي أعمل غيار، بدي أعمل كذا، include practices that avoid contaminating microbe free items. وهي الإجراءات التي من شأنها تجنب أي تلوث عند القيام بهذا الإجراء. Both begin with the process of sterilization. هذه الإجراءات إذا كان sterile technique أو surgical asepsis بدي اللي هو sterilization، بدي عمليات أو إجراءات للمواد تكون اللي هي التعقيم. والsterilization it is consists of physical and chemical techniques that destroy all microorganisms including spores. ما هو الستيرلايزيشن؟ الستيرلايزيشن هو التخلص من كافة الميكروبات بما فيها المتحوصلة. هناك الميديكال اسيبسيس قلنا ربما يتخلص من اللي هو الميكرو اورجانيزمز الاكتف لحالها not السبورز، ولكن انا عندي في الستيرلايزيشن في عندي اللي هو فيزيكال وكيميكال تكنيكس للتخلص تماما من الميكرو اورجانيزم بما فيها السبورز. في الستيرلايزيشن also physical sterilization انواع. طبعا الفيزيكال sterilization عندي اللي هو طبعا بتكون مايكرو اورجانيزمز and spore are destroyed physically through radiation، اما بالاشعاعات، heat الحراره، boiling water الماء المغلي، free flowing steam او البخار، وكذلك الدراي هيت اللي هو الحرق او اللي هو البخار مع الضغط. The autoclave جهاز الأوتوكلاف هذا طبعا واسع الانتشار، واللي هو طبعا الاستخدام في كافة الأروقة الصحية إما في العيادات أو في المستشفيات، اللي هو استخدام جهاز الضغط مع البخار للتخلص من الميكروبات الأكتيف والسبورز. في عندي chemical sterilization اللي هو طبعا both gas and liquid chemicals are used، بستخدم إما الغازات أو اللي هو الكيميكال فلويدز لستيرلايزيشن انفيسيف اكويبمنتس. بعض الاكويبمنتس اللي بستخدمها لابد من تعقيمها قبل الاجراء. والغاز ستيرلايزيشن يوز غالبا الغازات المعقمه بستخدمها using ethylene oxide gas is a traditional method، يعني الطريقه التقليديه والمعروفه to destroy microorganism if heat or moisture، اذا كانت المعدات اللي بدي اعقمها تتاثر بالحراره أو بالرطوبة إذا أضيفت عليها كيميائيات is likely to damage، طبعا إذا كانت تتأثر بذلك. في هذه الصورة جهاز الأوتوكلاف إما بالشكل اللي مثل الحلة أو طنجرة اللي بنستخدموها طنجرة الضغط، أو إذا كان جهاز موجود كما هو بالصورة اليمين على اللي هو شاكلة الدولاب المغلق، وبكون طبعا محكم الإغلاق عشان أكون في عندي ضغط. والبريشرايزد ساتوريتد ستيم البخار المضغوط يجب أن يكون بدرجة 121 سنتيغريد، يعني مش 120 121، وتستمر عملية التعقيم من 15 ل 20 مينتس في ضغط عالي جدا. وهذا طبعا الضغط مع اللي هو الحرارة بيعملوا لي قتل لكل أنواع البكتيريا بما فيها السبور. أما هنا البرنسبلز اوف سيرجيكال اسيبسيس، المفاهيم والمعايير اللي بدي أنا أفهمها عن
اللي هو السيرجيكال اسيبسيس وكيف اتعامل مع الستيرال فيلد. following principles known as sterile technique. اي sterile technique لازم انا اكون فاهم التالي. 1. They preserve sterility by touching one sterile item with another that is sterile. يبقى التعقيم مستمرا إذا كان sterile item مثل مقص معقم، صاب، ملقط معقم. فالتعقيم على تعقيم بيعطيني تعقيم. Once sterile item touches something that is not sterile, it is considered contaminated. إذا كان الشيء المعقم مثل ملقط أو أي facilities أو أي instrument مش معقم ضرب ملابسي، ضرب الطاولة وهي مش معقمة، خلص على طول هو contaminated، لا يتعامل معه أنه لا زال هناك sterility أو تعقيم. 3. Any partially unwrapped sterile package is considered contaminated. أي قطعة معقمة مغلفة بظرف إذا كان داخل المستشفى أو من الشركات ووجد أن هذا الظرف المغلق مفتوح، على طول هي contaminated ولا يجب استخدامها كمعقمة. If there is a question about the sterility if an item it is considered unsterile. إذا كان هناك أي سؤال أو تساؤل يعني بمعنى شك إنه هذا اللي أنا ماسكه معقم أو لا، يذهب فورا إلى أنه ملوث. يعني لا يجوز التساؤل، يجب يكون القناعة 100% في الداخل إنه ما أستخدمه معقم. If النقطة الأخرى the longer the time since sterilization the more likely it is that the item is no longer sterile. كل ما طالت المدة الزمنية بعد التعقيم كلما أصبح هذا المعقم من الأدوات قابل اللي هو الكونتامينيشن أكثر. فيعني على سبيل المثال لو عندي سنتين شيء معقم بدي أعتبره غير معقم وأخذ من الجديد. A commercially packaged sterile item is not considered sterile after expiration date. أي قطعة عليها expire date من خارج المستشفى شريناها أو جبناها أو استخدمناها لا تعتبر معقمة بتاتا إذا فات موعد اللي هو طبعا الصلاحية الاكسبيريشن ديت ولو بساعة واحدة. وأيضا في البرنسبلز نكمل. وهنا أيضا once a sterile item is opened or uncovered it is only matter of time before it becomes contaminated. إذا فتحت اللي هو المعدات المعقمة هي فقط يعني لحظات، إذا لم يتم استخدامها تنقلب إلى ملوثة. أي بمعنى أنني لا أفتح أي أدوات معقمة للاستخدام للجروح أو خلافه إلا عند لحظة الاستخدام حتى لا تطول الزمن عليها والهواء وبعض التنفس والعطس ممكن يخرب لي هذا التعقيم. The outer 1 inch margin of a sterile area is considered a zone of contamination. الآن أي سطح معقم أو أي شيء معقم الإطار الخارجي له الحفة الخارجية لمسافة 2 سنتي ونص أو 1 إنش تعتبر غير معقمة. أي أيدينا يجب أن تبتعد عن أي شيء معقم من الخارج إلى الداخل بمقدار 2.5 سنتي أو 1 إنش. A sterile wrapper if it becomes wet considered contaminated. أي باكيت ورق لقيناه إنه محرول ممكن يكون ويت إنه يعني رطب خلص على طول غير معقم وهو ملوث ولا يظن غير ذلك. هذا طبعا حياة الناس غالية يا إخوان. Any opened sterile item or sterile area is considered contaminated if it is left unattended. إذا أنا شفت أي فيلد في انسترومنت يعني طاولة عليها بعض المعدات واللي بعتبرها أنا انسترومنت، ما دام أنا مش أنا اللي فتحها واللي فتحها مش واقف عندها يحميها فهي contaminated حتى لو كانت معقمة. مجال الشك ممنوع في هذه المسائل. coughing, sneezing or excessive talking over sterile field causes contamination. كتر الكلام والسعل فوق الأدوات المعقمة ستنزل طبعا اللي هو الدروبلت من الفم وتعتبر الفيلد غير معقم طبعا ويساعد في ذلك. فلذلك اللي بيشتغلوا في العمليات الجراحية لابد من لبس الكمامات لذلك. reaching across an area that contains
sterile equipment has a high potential for causing contamination. ممنوع ايدينا تمشي فوق اللي هو طبعا الاسترال فيلد، يعني الطاولة اللي فيها تعقيم ممنوع ايدي تقطعها من الاول للاخر. اذا بدي جزء بلف وباخده، لانه للايد ممكن الكم ممكن يسقط منه شوية غبار، يسقط منه شيء ويخرب التعقيم. كذلك الستيرال item that are located or lower below waist level are considered contaminated. أي قطعة بتنزل تحت الوسط تبعنا، ممتاز؟ يعني إذا أنا مسكت قطعة معقمة ونزلتها تحت وسطي تعتبر على طول غير معقمة، يجب أن تبقى الأيدي مرفوعة إلى أعلى. وسنشاهد لاحقا في بعض الفيديوهات كيفية التعقيم وكيفية الإجراءات كما لاحظنا في اللي هو التعقيم لليدين ما سبق. الرجاء الانتباه لمعايير الاستيريليتي مهمة جدا جدا كفهم، يجب فهمها بشكل كبير جدا، وهذه نتطرق إليها أحيانا في الأسئلة وفي الامتحانات. Academy, and today I'm going to discuss and demonstrate the opening of surgical supplies. Opening surgical supplies is the most fundamental and crucial skill in surgery. We practice this skill in lab as students from day one and perform it countless times a day in our careers. Today I'm going to demonstrate how to open a surgical pack, a sterile basin, a wrapped instrument set, a rigid container instrument set, a gown and glove on the Mayo stand, and a gown and glove on the back table. Now, there are a couple of things to remember before opening supplies. First, be sure to perform a basic hand wash. And second, ensure you have proper attire on. Make sure you have scrubs, scrub jacket, name badge, bonnet, mask, and shoe covers should all be worn. Because of academic purposes and because my lab is like 100 degrees, I am not going to be wearing any of those things. You also want to make sure that you have all your furniture present. Make sure that you have a Mayo stand, a back table, and a ring stand. And make sure that they are all arranged at least 12 to 18 inches apart and away from adjacent walls. You will want to have some space to maneuver around. Now, the order of how we open supplies is also important. AST has a policy statement saying that the recommended sequence is back table, basin set, small wrapped items like gowns and small peel packs, and then suture. I like this method where the back table supplies are last, because if I accidentally contaminate the pack when I open the basin or one of the instrument sets, it doesn't sacrifice a ton of expensive supplies that were on the table. Now, along with the basin set, we will also be opening our rigid container and our wrapped instrument set. So let's go ahead and start by checking package integrity. I'm going to start with the pack, and I'm looking for rips, stains, or wetness. And I'm also checking for expiration date. All right, the next thing I'm going to do is remove the dust cover. Okay, I want to orient the pack in the center of the back table and position myself directly in front of the pack. Next, I'm going to break the seal of the pack and grasp the top fold with my right hand and extend away from me. All right. Next, I'm going to open the second fold by grasping under this cuff and pulling toward me. All right, third, I have to go to the lateral side of whichever cuff is on top. The right-hand cuff is next, so I'm going to go to the right-hand side of the table. I want to make sure I always stay 12 to 18 inches away. I'm going to grab it with both hands about 1 inch inside the cuff. Go and throw that gown down there and pull. I'm going to make sure that I do not touch the drape, and I'm going to make sure that nothing inside the pack moves. I'm going to remember to stay at least 12 to 18 inches away and go to the other side. Same sequence. 2 hands, 1 inch, pulling and dropping. Now, really the only way to mess this up is if when I'm pulling, I move the drape and pull the drape from the other side. Essentially what I did was I took an unsterile part of the pack and part of the drape and moved it to a sterile area. So make sure you don't tug on the drape. All right, hey, congratulations. We just successfully opened a pack. Now, next, sterile basin. So with the sterile basin, again, I have to inspect for package integrity,
And I also have to see that the steam autoclave indicator is changed color, and it has. So with the basin set, I'm going to break the seal. All right, right or left hand, it doesn't matter. I'm going to move away from me. I'm going to check the next cuff. The next cuff is the right-hand cuff. Pull away from me. Left-hand cuff, pull laterally and away from me. Last cuff, toward me. Awesome. Next, we have a wrapped instrument set. Now the wrapped instrument set is exactly like the basin set. Again, we check package integrity. I'm looking underneath especially, making sure that the autoclave steam indicator has been changed. I'm going to break the tape. First one is away from me. Right-hand side is the second cuff, laterally and away from me. Now here where we have to actually demonstrate some surgical conscience. I want to make sure that when I pull laterally, I don't contaminate my sterile basin. So I'm going to grab with my left hand and pull tight down below to prevent contamination. And just like with the basin set, this last one comes toward me. And next we have the rigid container. A couple of things about the rigid container that I want my students to remember. The first is I want to make sure that the steam sterilize indicator is black and that they cannot pull it through. Once they've shown me those two things, next we pop the lid, move straight up and straight away toward me. Sometimes I see people pop the lid and flip it. This is a bad thing because what we've just done is have had an unsterile item exposed to a sterile item. So make sure that after you lift the lid, just come straight towards. I'm going to put it under the table. Next, we're going to open the gown and gloves on the back table and gown and gloves on the Mayo stand. Now, just like everything else, I want to visually inspect it. Wetness, stains, rips, holes, and tears, and expiration date. We're good on the gown. Now with the gown in my dominant hand, I want to stand about 3 to 5 feet away. And with the dominant hand, with my left hand, I'm going to pull the first tab up and away, and I'm going to put it underneath my pinky. All right, the second and third tabs are both pulled laterally. Pull laterally, tight and under my thumb. Third fold, pulling it laterally, tight and under my thumb. You want to make sure that there's no extra fabric around the gown, otherwise it'll be super hard to flip. And then the last tab, I'm going to hang on to, and onto the back table it goes. Woohoo! Then you get to celebrate that you got it on the back table. All right, then we have our surgical gloves. Again, wetness, stains, holes, tears. Expiration date is good. There's a couple of different methods to opening these. So the method I'm going to show you first is the way I teach my students. The method I'm going to show you second is the one I most often see in surgery. So with as much thumb and hand you can get on the package, never moving my hands, I'm going to pull about halfway down. Being sure not to reposition my hands at this point, I'm going to raise my right arm. Now from this point, I'm going to pull down the rest of the way, step to my back table, and open my gloves. All right, so here, pull it down and step. Now this is okay. I did break the edge of my back table, but since the wrapper's covering my arm, it's considered sterile. Again, wetness, stains, holes, or tears, expiration date. Now this is the method I see most often people doing, and I see a lot of contamination with this. I see people putting their arms over their back table all the time. We cannot do that, folks. So with as much thumb as I can, I'm going to pull once again about halfway. From this point, I need to flip the gloves onto the back table. All right, so we're going to attempt this. It's much harder. Flip, pull, and flip. And I made it. Woohoo! Again, I think that is much harder than pulling it and protecting your arm. All right, next, gown and gloves on the back or on the Mayo stand. So again, I'm inspecting it. Expiration date, we're good. I'm going to set it on the edge of the Mayo stand. So just like everything else, first tab is away from me. Second tab, lateral. All right, third tab, lateral. Now we have to really watch our surgical conscience on this because the wrapper likes to flip up and theoretically wants to contaminate our gown. There we go.
and then lastly toward me. And it's okay to touch the tabs. There you go. Because they're underneath the level of the Mayo stand, so that's okay. Then we have the gloves, the dreaded gloves. All right, again, I'm looking for wetness, stains, holes, and tears. Expiration date is good. Thumb as much as I can over the package, about halfway. Right arm goes up, and I missed. At this point, that's okay. We would go and get another pair of gloves and try it again. Students, I want you to remember that every single day you're going to contaminate something. So, hey, that's a good demonstration. Even teachers contaminate something. So, I'm Mike from Surg Tech Academy, hoping you have a great rest of the day in surgery and reminding you to be a superstar in your OR. في الستيرال تكنيكس أنا ممكن أتطرق لبعض الأمثلة. creating a sterile field، كيفية صناعة اللي هو مجال معقم للعمل من خلاله. زي ما انتم شايفين الصورة، المجال المعقم اللي هو الطاولة الزرقاء اللي عليها المعدات، هذا بنسميه الستيرال فيلد اللي هو المجال، ملعب المعقم. sterile field means a work area free of microorganism. It is formed using in the inner surface of the clothes. ممكن تتغطى بقطعة قماش أو أوراق مخصصة، مثل طبعا غالبا بتاخد اللون الأزرق زي ما انتم شايفين أو الأخضر. holds sterile items، تحوى اللي هو القطع المعقم اللي أريد استخدامها such like table clothes، طبعا زي ما انتم شايفين في الصورة أمامكم. وفي عندي أشياء أخرى في الصورة اللي على اليسار adding items to a sterile field. لما بدي أعمل adding إضافة أي الفيلد المعقم موجود، ولكن بدي أضيف عليه شاش، بدي أضيف عليه نيدلز، بدي أضيف عليه إشي احتاجته من الخارج، فلا بد زي ما انتم شايفين بالصورة فتح الجهاز ومسك اللي هو الظرف وتعرض وفتحه، ويجب بقاء مفتوح حتى يكون الاستيرال هو المواجه للفيلد، وبرمي القطعة رمي لتسقط على الاستيرال فيلد. sterile solutions مثل النورمال سلاين. sterile items القطع اللي هو الاستيرال إذا كانت مقصات، ملاقط، مشارط وهكذا. against sterilized item or those that have been commercially prepared by added to the sterile field وهكذا. وعندنا طبعا الآن سنتطرق إلى اللي هو لبس الجلافز بالفيديو، الرجاء المتابعة، ومن ثم طبعا اللي هو سنتطرق إلى فيديو آخر من خلال اللي هو طبعا اللي هو putting and removing sterile gloves، وكذلك اللي هو adding اللي هو الستيرال gowning والستيرال gowning بالكلوز ميثود. Container, sleeve. And we know that it's sterile because the package here tells us that it is. So I'm going to bring this up close and we can see that it says it is sterile. The other thing we're going to look at our package is to make sure we have the right size. So these ones are a medium. We need to look at the expiry date, and then we need to inspect the package itself to make sure there's no rips or tears in those seams. So for example, if this was the package I picked up, it's already open. I can see there's contamination. These would go in the garbage. So I've gathered the right package, and now I know I'm going to get my table ready because I need to make sure I have a sterile surface to work with my sterile gloves. So let's head to the table. Okay, so here we are at the workstation, and one of the first things I want to do is make sure my work area is clean. So I'm going to put on a clean glove, grab a disinfecting towelette, and wipe down my surface area. In this video, I'm going to be demonstrating the donning and doffing of gloves from two angles. First from the side as we are currently, and then I will move the camera so that you can see it from your positioning as you are actually putting on the gloves. So now that my area is clean and I've got that in the garbage, I'm going to now take my sterile gloves and I'm going to open up my package. So as I'm opening up my first sterile package, the first layer will reveal the second package of sterile gloves. You want to be able to put this down so that you can read the writing, and I will just flip this around here so I can do that. Some will have a right and a left picture on there, and either way we're going to open it up and we are going to then unfold the top and bottom flaps, and then you'll notice there's also a flap down the middle. We're going to put our fingers under there and pull open the paper.
Now we visualize we have a right and a left glove. They are folded so that the cuff is up towards the thumb on each glove. I'm going to start with my non-dominant hand and grabbing the cuff of the dominant glove. I make an opening so that I can slide my right hand into the glove. I want to be careful that I'm only touching that area of the glove and I let it go once my glove is seated. My right hand is now sterile and I need to stay on the inside of the cuff on the left-handed glove. So I'm going to put my fingers between the cuff and the glove, make an opening, and slide my left hand into the glove. With this, as the glove is proceeding above my wrist, I can now extend that glove, keeping my fingertips only on that portion, and release. You can see I probably should have taken my watch off ahead of time. I can now take my gloved hand under the cuff of the first glove and extend that one and release as well. Seat those fingers in tight and you are ready to go. In removing the glove, I'm going to take the inside cuff of one glove, pull it up and down over my fingers, keeping all of the contamination controlled. Then I'm going to slip my clean hand under the cuff of my remaining glove and do the same such that the gloves will fold onto each other and controlling the contamination. Now let's take a look at this from another angle. Step 1, let's open my package. Inside this one will be a second sterile package that contains my gloves. I see that they are medium. I can read the packaging, so I'm now going to go ahead and open this second sterile package. Unfold the top and the bottom flaps, and then along the middle you can see the other flap that you'll put your fingers underneath and pull open. You can now see the gloves have a cuff that goes up towards the thumbs on both the right and left glove. Using my left hand, I'm going to create an opening at the base of the right glove so I can slide my right hand in, dropping the cuff. My now right hand is sterile. I'm going to go underneath the cuff of the left-handed glove, create a pocket so that my left hand can slip into the glove. And as you're sliding your glove on, you may notice that your fingers don't always go into the right spot. That is okay, just take a moment. Extend the cuff and drop it. Now you can take your sterile left hand under the cuff of the right hand, extend it and drop. Seat the fingers, make sure the gloves are nice and snug, and you're ready to go. Now at the end of your procedure, you want to remove those gloves. Grasp the inside cuff of one hand, pull it down towards your fingers, containing all the contamination inside. Slip your clean hand under the cuff of the remaining glove and do the same. Removing both gloves together, and now all you need to do is wash your hands and you're done. In this video, I'm going to demonstrate surgical gowning and closed gloving. The first step is opening the gown. Our gown is wrapped in a single layer of fabric, and it's taped, and it has an indicator on the tape. The indicator has stripes that, when exposed to steam, turn black, and that ensures that the gown you're about to open is sterile. I'm going to break the tape. I'm going to open this up. And there are tabs on the wrap that allow you to grip and pull open without touching the interior part of your pack. So that's our gown. Now I'm going to open the gloves. There's two ways to set out your gloves for surgical gowning and closed gloving. I prefer the method where I open the gloves so that they fall on a sterile field, my gown wrap, like that. Alternatively, you may open up the gloves and unfold the inner wrapping to expose the gloves in this manner. Once this is open, now I'm going to prepare for scrubbing. I have my hairnet on
I have my mask on, my scrubs are tucked in, and now I'm going to go scrub. Once I have scrubbed, I want to make sure that my hands do not go above my neck and below my waist. In this pack, there are 2 towels. Some packs only have 1 towel. I'm going to take the towel, I'm going to open it up. I'm going to do so in a way that it doesn't fall and touch any part of the table or the wrap. And I'm going to dry my hands and arms, starting at the fingertips. If I just have 1 towel, what I'll do now is I'll use the other end of the towel and dry my other hand. If you have 2 towels, you can drop the first one. Do not set it down like this. Remember, your hands can't go below your waist. So when you're done with the towels, simply drop them off to the side on the floor. Next, I'm going to pick up my gown, and I pick up the whole thing. I don't just pick up one fold of it, I pick up the whole thing. And the way that this is folded, the part that I'm touching right here is going to be up against my scrubs. So it will not be a sterile surface, so I can touch this. I'm going to pick up the whole thing, make sure it clears the table. I'm going to take a step back. I'm going to hold this part, this fold right here, and I'm going to let the rest unfold and drop. At this point, I'm going to shake it out a little bit using one hand. And what's happened is this left armhole is now exposed. I can see where it is, and I'm going to insert my left arm. Once it's in, I can then drop this part, shake it out, and now I can see the right armhole. So I can insert that in there. And just moving my arms, my shoulders, I can put my gown on relatively easily. Note that my hands are not extending out of the cuff of my gown. So at this point, now I need an assistant to tie the back of my gown, a non-sterile assistant. Sally's going to come in. So she's going to find the ties in the back of the gown. There's one at the neck of the gown. She's going to tie those. And then there's a tie lower. One is at the edge of the gown, and the other one is slightly on the inside of the gown. Thank you, Sally. Again, my hands do not extend out of the arms of the gown. Now I'm going to open my gloves. And I do this through the fabric of the arms of my gown. I have my left glove and my right glove. I'm going to pick up my left glove, and I'm going to flip the fingers towards me, and I'm going to lay it on the left arm of my gown. Now, through the fabric of the left arm, I'm going to grip this fold with both my left and my right hands. So I'm pinching the fold. I'm opening up the hole in the gown. And what I'm going to do now, using my right hand, I'm going to wrap it over the end of the hole in my gown. So now it's over the end. And what I can do now is push my fingers through the gown and also pull on this fold
of the glove to advance my fingers into the glove. Notice that my pinky isn't in my glove, so what I'm going to do here is I'm going to pull on my glove here a little bit to make it go into that finger of the glove. I'm going to pull it on a little bit tighter. And once it's on about this much, I can then take this bead of the cuff and I can roll it down the sleeve of my glove and stretch it down like this. Again, I'm doing this all through the fabric of the right sleeve of my gown. You'll also notice that my thumb isn't in the thumb of my glove. So what I'm going to do is I'm going to pull on my gown to pull it back a little bit. Here's my thumb. I'm going to pull on the thumb of my glove. That'll facilitate my thumb falling in. And now my fingers are where they should be. I'm going to do the same thing with my right hand, my right glove. I'm picking this up. I'm flipping the fingers towards me, and I'm laying it on my hand in my sleeve. I'm going to take my fingers. I'm going to pinch this fold on top. Through my sleeve, I'm going to pinch the fold on the bottom. I'm going to open up that hole, and I'm going to roll it over like that. I'm going to advance my fingers out the end of the gown sleeve. And then I'm going to take this beaded cuff, I'm going to roll it down my arm. I'm going to pull on my gown a little bit to expose my fingers and my thumb. I'm going to pull on my thumb. And at this point, my hands and my arms are sterile, so I could advance my fingers into the fingers of the gloves. You want to make sure that there's no fabric cuff that falls below the edge of your glove. So this is the appropriate gloving. I could pull it down a little bit more if I wanted. What we don't want to have is a situation like this, where the fabric part of the gown sleeve is outside of the glove. So the gowning is almost complete. What I have on is a tie-back gown. And so I need an assistant who is either sterile or has a sterile glove on to complete the gowning for this particular gown. So Sally's going to come in. I'm going to untie this front tie. I'm going to make sure that I hold on to both ends of the tie. One of these ties is attached to the front. The other tie is attached to this back panel of the gown. It's this tie that I'm going to hand to Sally, who has a sterile glove on. She's going to hold that tight. I'm going to spin around like this. She's going to give it back to me, and I'm going to tie this. That provides more protection on the back of my gown so I don't contaminate anything. And again, I want to make sure that my hands do not extend above my neck or below my waist. The exception to that rule is if I'm putting the light handle on the overhead light. And this completes surgical gowning and closed gloving. أما في المعايير اللي أنا بدي أخذها كنيرسينج بروسيس nursing implications everyone is susceptible to infection. كل واحد معرض للعدوى يا إخوان, especially if a source of microorganisms among health care providers, client, equipment and agency are not controlled. وطبعا العدوى سهلة الانتشار إذا لم نتحكم في الموارد تبعت نقل العدوى اللي بتكون ملوثة. Nurses generally identify pertinent nursing diagnoses like those that follow when caring for particularly susceptible clients. يجب أن
نتوقع المشاكل اللي ممكن تحدث. النيرسينج دياجنوزز إذا أنا بدي أتعامل مع المريض أو بدي أتعامل مع نفسي وأنقل لبيتي. one of nursing diagnosis risk for infection التوقع العدوى. ineffective protection إن ما أقدرش أحمل مريض. delayed surgical recovery إذا كانت تمت العدوى سيتم اللي هو التأخر فيه اللي هو الالتئام للجروح وخلافه. deficient knowledge قلة المعلومات لدى الناس ويجب تعليمهم. readiness for enhanced knowledge طبعا في عندي أنا اللي هو طبعا التوقع الجيد إنه يكون الناس قابلة للتعلم ويجب تعليمهم هذه الإجراءات. بهذا طلبتي وأعزائي نصل إلى نهاية محاضرة اللي هو إنهاء العدوى وعدم التعرض لأماكن التلوث والمحافظة على النفس وعلى المرضى بشكل كبير جدا. الرجاء طبعا العمل اللازم، وهالأيام اللي احنا بنمر فيها أيام كورونا يجب العمل بشكل جيد بمعايير حقيقية حتى تحموا أنفسكم والناس والمجتمع. بارك الله فيكم. Thank you for all my best students.